Good evening to all of you who have assembled here physically and also virtually for a very good evening of launching of digital channel of Suburban Academy of Commerce. Suburban Academy of Commerce is a unit of RAMNAGAR Suburban Society which is in existence for over 100 years and running 3 schools in RAMNAGAR and about more than 3,200 students are studying for the last 100 years. Now, Suburban Academy of Commerce is a new venture for imparting the post-schooling education for the children who and for them to get into professional courses and very good career in future. We are organizing coaching classes for the CA final students and also a mock test series of for the inter students as well as the final students very shortly. From 1st of December, the mock test series will commence and the students can register themselves and write the exams and get the papers valued by the seasoned examiners and valuers, and you can get the guidance from the valuers. From 1st of December, the mock test series will commence and the students can register themselves and write the exams and get the papers valued by the seasoned examiners and valuers, and you can get the guidance from the valuers. From 1st of December, the mock test series will commence and the students can register themselves and write the exams and get the papers valued by the seasoned examiners and valuers, and you replay, I think record replay. Friends, friends, we welcome you all for this digital launching of our series of lectures. We intend to invite the guest speakers who are who are excelling in their particular subjects, and all the difficult subjects you will have a guest lecture from this channel, and all these things will be recorded and will be available to you in the YouTube and also in our website. You can have access to all those recorded speeches of very talented guest speakers from all over the country. That's what we intend to do. We therefore request you to make use of this facility for your growth in profession and also in your career. I have to tell a few words about the RAMNAGAR Suburban Society, which is managed by professionals like Senior Advocate Naga Subramaniam and Senior Architect Sri T.S. Ramani Shankar, and many of the leading professionals, advocates and auditors are managing the society for the last several decades. And this initiative is with the intent to provide the students to give free or very competitive education in the field of the professional course like CA, CMA, etc. So I therefore request you to propagate this facility among your friends, and I request you to make use of this facility for your benefit. Now I request our President Nagasubramaniam. I request our President Nagasubramaniam to bless you all for your aspirations to become a chartered accountant. Good evening, all of you. I'm very happy to see young, bright faces, both
males and females who have assembled here to take advantage of this program which is offered by Suburban Society. As Mr. Prabhu told you, Suburban Society is in existence for more than 100 years. We wanted to make use of this space by giving you all possible facilities, infrastructure and all that, and start a school of commerce. We have today invited Dr. ANNAMALAI, a well-known personality, and of course he is accompanied by his secretary, Mrs. Chitra. She will also give a talk, for a few minutes. The subject on which Dr. ANNAMALAI is going to speak to you is with regard to derivatives and option. A subject, which is going to be very relevant with regard to your CA examinations and also in business life. This is a subject which is little complicated, but day to day, every person has got to deal with it. He has got vast experience. He was an office bearer in the Indian Chamber of Commerce, and also he was in our stock exchange. He was where he was holding a very high post, and he has got his own business now. Man with a tremendous experience. All that we request you is, here is an opportunity. Please make use of it. There is a tendency, sorry if I'm saying something which is not palatable, there is a tendency to underestimate the quality of a service when offered without exorbitant cost. Simply because we offer it without straining you too much on your purse, it doesn't mean that the quality that is going to be meted out to you here is anything less than what is being provided by people who charge you extraordinary fee. So with these few words, my humble request to you is, please make use of this opportunity. All that we want is that this must reach so many youngsters. You must all be benefited. Mr. CSK Prabhu is one of the leading chartered accountants of this place. And he has taken the initiative. When we told him that this space should be utilized, being a chartered accountant, first thing that came to his mind was to help the aspiring chartered accountants. So you are all aspiring chartered accountants. I am sure that very soon you will all be full-fledged chartered accountants and doing human service to society. At the same time, you will all be very, very busy people. And I am quite sure that you will be benefited. And at the same time, when you become leading chartered accountants, please think of society and try to do what best you can do to society. With these few words, I welcome all of you. I welcome Dr. ANNAMALAI. And once again, I request you to kindly make use of this. And any suggestion, supposing you want to give us some suggestions also, how to improve the quality. I thank our president for giving a introductory address to motivate all of you to make use of this facility, and I also thank him for recognizing our guest speaker today, Mr. ANNAMALAI. ANNAMALAI has got I have to formally introduce ANNAMALAI, and he is a bachelor's degree in economics and cooperation and Ph.D. in financial derivatives, what he is going to address all of us today. And he is a postgraduate diploma in personal management, Bachelor of General Law. He has been in various career aspirations in the last several decades and has been excelling in all those activities. And from 1991 till today, he is a very established and recognized stockbroker and investment consultant, and his area of consultancy is more on derivatives management, etc., for very complex transactions of large corporates, and he is a director in several companies, and he is a promoter of ANNAMALAI Capital Services.
and is a vice president, current vice president of the Indian Chamber of Commerce, and has been giving several good programs for the chamber members, also for the trade and industry. And he is known for his ethical leadership and forthright speech, and he definitely is going to entertain you very jovially. He is going to bring the subject to you. Now I have no option but to call the ANNAMALAI to give his derivatives. Ah, yeah, before that, Mrs. Chitra will be giving a program designed by Securities Exchange Board of India, explaining the nuances of the derivatives and options, and what is going to be in that you are going to see in a very good PowerPoint presentation. I request both Mr. ANNAMALAI and Mr. Chitra for this guest lecture, and I thank him for accepting my invitation immediately. May I request our Vice President to say a motivation? No. I now request Mrs. Chitra to present her program. Just few minutes about the financial market. And my humble request is, it is not a classroom section. I want you to be an interactive one so that you can get the essence of the section. உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் திருவள்ளுவர் தெரியுமா? திருவள்ளுவரை தெரியும், அவரோட சில திருக்குறள் நமக்கு தெரியும். அதில் முக்கியமானது என்ன ஒன்றா பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை, பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லையாங்கு. செல்வம் அப்படிங்கிறது எந்த காலத்துக்குமே தேவைப்படுறது ஒன்று. So you need to be proud as a chartered accountant. You are going to manage the wealth of the entire economy. So you have to give a big applause for that. Before going into that, let us understand why we need a financial market. Why we need a financial it gives the financial confidence. It gives the entire economy to grow. So this is the importance or the crucial of the financial market. Next is how it is relevant to the chartered accountant. A financial market, how it is relevant. That we need to understand. See, as a chartered accountant, you need to understand that it is the backbone. Next one. The financial market understanding will enable you to understand how it is used in the accounting, auditing, and even in the other areas. This knowledge will give you in various aspects of your reporting. If you have a deep understanding of the financial instrument,
So you can understand what is required. So this SEBI gives the main role. Next. There are lots of certification programs available. Dear students, normally we get knowledge and skill. Hope you understand the difference between a knowledge and a skill. Knowledge is only an academic which we use to complete our degree courses, but the skill is what you have to apply for that. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா எல்லாத்துக்கிட்டையும் மொபைல் இருக்கு. மொபைலுங்கிறது நாலேஜ். ஆனால் அந்த மொபைலுக்கு தேவை சிக்னல் இல்லாமல் ஃபோன் ஒர்க் ஆகாது. அந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஸ்கில் செட் அப்படிங்கிறது இருந்தால் தான் we have to be, normally ANNAMALAI sir used to say, ready to deliver. When we come out of an academic, we should be able to give whatever required by the corporate. So there are lots of certification courses. Apart from your degree courses, you need to qualify yourself with various certification courses. Almost SEBI have taken an initiative tying up with NISM. They are having 31 modules. But when I start, 3 modules will be chosen to you. The first one is the equity derivative, where you are going to have an excellent exposure from Mr. ANNAMALAI sir. Then second one will be the financially advisory module, that is level 1 and level 2. So this will cover the entire accounting concept. The final one is the securities operation and management. That from the KYC to the compliances, it gives the entire capital market orientation. So you can go through the websites of SEBI. Under that NISM, there will be 31 modules, and you can have an upgrade on that, and we are there to guide you how to go about. So this will enable you to give a better exposure. Next. வீட்டில் மணி பிளான்ட் அப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாம் மணி பிளான்ட்னா என்ன நினச்சிருப்போம், பணமாக இருக்கும்னு. Now also you can create a money plant. But for that, you should have a deep knowledge of the financial instrument. What are the advantages and disadvantages? What are the risks involved? If you have a consistency and discipline and wild knowledge about the various financial instruments, definitely you can also have a wealth creation in future. So with this, I'm just handing over the section to ANNAMALAI sir. Just few words. Making the money is your skill. Based on your talent, the same CA, one can earn 1 crore, somebody will have 25,000, but making the money is your skill. Maintaining the money is a discipline, but multiplying the money is the art. So now you are going to learn how to have a creativity in art, so that you can have a wealth maximization for your career, for your individual, everything. Hope this section will fulfill that. Thanks for the opportunity. I hand over to ANNAMALAI sir. Thank you, Mrs. Chitra. Actually, it is a career guidance for you. Now, before you qualify yourself, where you can concentrate to make your career, I think Mrs. Chitra has presented beautifully. What are the opportunities in financial market she has given now? What is the financial market? What is derivatives and option? You are going to hear from our guest speaker, Mr. ANNAMALAI, today. Now I hand over the proceedings to Mr. ANNAMALAI. Thank you, sir. Sir, respected Ramani Shankar sir, I know him for the last almost 35 years, 1986. And I learned from him. The first time I could able to differentiate between what is the architect and what is the building contractor. Till the time I did not know what is the role of architect, what is the role of building contractor or a civil engineer. And I always call him that he is the Bhishma of these industries in this region. And respected NVN sir, I know him, but he may not know me. மோடி எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆனால் மோடிக்கு எல்லாரையும் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது. அது மாதிரி அவர்கிட்ட நான் நிறைய லீகல் கன்சல்டன்ட்லாம் போயிருக்கிறேன். சார் வந்து எனக்கு அறிமுகம் இல்லை. ரமேஷ் சார், விஸ்வநாதன் சார், thank you. Good evening, all of you friends. But I would like to have more of interactions. நீங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பெஸ்ட்டாக டெலிவரி பண்ண முடியும். டுடே த டாபிக் இஸ், அண்ட் என்விஎன் சார் ரொம்ப அருமையாக இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டாரு. டெரிவேட்டிவ்ஸ்ன்றது ஒரு டஃப்பான சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஒரு போரிங் சப்ஜெக்ட். அண்ட் நீங்கள் புக்கில் போய் படிச்சுன்னா எல்லாம் க்ரீக் அண்ட் லாட்டின் வேர்டில் தான் இருக்கும். வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
I tried to make it as simple possible. சில இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம்னா ரொம்ப ஹை லாங்குவேஜில் பேசுனா எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் இவ்வளோ தானா, இவர் ஏதோ பெருசாக பேசுவார்னு நினச்சோம், இவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்றது. பட் மை பாலிசி இஸ் தட் ஐ வாண்ட் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் so that once the foundation is very strong enough, then you will able to understand and build on it. The derivatives அப்படின்னும் போது ஆக்சுவலி இந்த டாப்பிக்லேயே வந்து நம்ம ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம். டெரிவேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்னு போட்டிருக்கிறோம். ஆப்ஷன் இன்க்ளூட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ். இப்போ இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் படிக்கணும், எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், why we need to understand this as a student. சார் வந்து ரொம்ப ப்ரீஃபாக 2 நிமிஷத்தில் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாரு, கிளியராக கொடுத்துட்டாரு. It's not only we are doing this subject, we are doing the derivatives in everyday, day-to-day life, but we don't understand that is a derivatives. And also this not only for the students as an academic, as a chartered accountant, and also it's on a day-to-day life and also applicable on the business. That is the most important. It's one of the very important financial tool to make your business successful. அப்போ இந்த டெரிவேட்டிவ் டூல்ஸ் why we should know that. Before that, I would like to go for on 3 fundamental aspects. One is that why we should know, what is the reason behind it, and how it was evolved. How many of you understand the word risk? Everyone know the word risk, but how many of us understand what is risk? Can anyone tell me what is a risk? பேசுங்க நீங்க, ப்ளீஸ் கெட் அப், சொல்லுங்க. ஓகே, இப்போ நிறைய நேரத்தில் என்ன தெரியுமா, நான் ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன், உங்ககிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன்னா, நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னு வச்சுங்க, நான் என்ன ஃபீல்டில் இருக்கிறேனோ, என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறேனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பதில் சொல்லுவாங்க. நேச்சுரலாக பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. நான் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன், சார் ஒரு 25,000 ரூபா உங்களுக்கு பணம் தர்றேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்கள். வாங்கி பாக்கெட்டில் போடுவீங்க, ரைட்டு. அதுக்கு பிறகு சொல்லுங்கள், நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, இது குவைட் நேச்சுரல். நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் உடனே ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுவேன் சார்னுவாங்க. ஏன்னா நான் ஷேர் மார்க்கெட் கிளாஸ் எடுக்க வந்திருக்கிறேன்ல. கேர்ள்ஸு கிட்ட கேட்டேன்னா, சார் நான் உடனே பேங்க்கில் போடுவேன் சார், ஷேரில் போடுவேன் சார், மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போடுவேன் சார்னுவாங்க. ஆனால் இந்த வயசில் அதெல்லாம் பண்ணுவோமா? நேராக போய் சுடிதார் எடுப்போம், நல்ல செப்பல் எடுப்போம், போய் நல்ல ஒரு பிரியாணி சாப்பிடுவோம், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவோம், அதானே பண்ணுவோம். ஆனால் நேச்சுரலாக செல்ஃபோன் வாங்கிக்குவோம், வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரெஸ். திஸ் இஸ் குவைட் நேச்சுரல். பட் நம்ம நிறைய நேரத்தில் வந்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ டெல் யூ, we are not natural. We behave according to the place and situation. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம மாறிக்கிறோம். So what is a risk? அவர் என்ன சொன்னார், உடனே losing money is a risk என்றார். Everybody, how many of them lose money? Why they should lose money? Probability, right? I agree. But there is a clear another word for the risk. General word. நீங்கள் சப்ஜெக்டே மறந்துடுங்க தயவுசெய்து. கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டுக்குள்ளேயே போகாதீங்க, என் கூடவே இருங்க. வாட் யூ மீன் பை ரிஸ்க்? ஒரு லைஃப்பில் கிளாஸே விட்டுருங்க, ஜென்ரலாக ரிஸ்க்னா என்ன? ரிஸ்க், ஓகே, ஜென்ரல். ரிஸ்க் மீன்ஸ் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி. எதெல்லாம் நிலையானதாக இல்லையோ, அடுத்து என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாதோ, மேட்டர் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டிஸ் பிகம் ஏ ரிஸ்க். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டொனால்ட் ட்ரம்ப் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் இருக்கிறார். வி டு நாட் நோ டுமாரோ வாட் ஹி வில் சே. ஹி வில் மேக் த ஹோல் வேர்ல்டு அன்சர்டைன், ரைட்? So it's uncertainty is the risk, right? Then can you avoid the risk? Anybody can avoid the risk. Sir சொல்ற மாதிரி, when you ride the bike on the roadside, you may the possibility of meeting with an accident. Can you avoid it? No. Then what will you have to do? You cannot avoid risk, you cannot evade risk. Then what you should do? You should minimize the risk. Okay, good. That otherwise you can call it as a, you can manage the risk, right? We need to learn to manage the risk. The risk is what is part of our life. In every part of our life there is a risk. We do not know what will happen. We do not know when I will die. It is the biggest risk. So what I should do? There is a family depending upon me. There is an office depend upon me. Then what I should do? That I should minimize the risk by doing something.
அதனால் என்ன பண்ணுறோம், இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இன்சூரன்ஸ் இஸ் த one of the best way to risk coverage. When you ride the bike, you need to have a helmet, is the risk management. And நிறைய பேர் டூ வீலர் வச்சுருக்கவங்க சொல்கிறேன், நீங்கள்லாம் இன்சூரன்ஸ் பண்ணும்போது ஒன்லி தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறீங்க, பிகாஸ் டு மினிமைஸ் த ப்ரீமியம். தட்ஸ் நாட் த ரைட் வே, because that will help you only to the third party affected. Because when you meet with an accident, it's not only causing damage to you, not only causing damage to the vehicle, causing a damage to your third party and also his vehicle or something else. Then there is a large coverage of the risk. So that is called a comprehensive risk. Risk is another insurance product. Okay, when you do the business, what is the risk involved in that? There is an uncertainty of outcomes and the upside downside type of the risk. ஒரு பிஸ்னஸில் என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்க முடியும்? Because you are going to be tomorrow a chartered accountant, not only an accountant, going to be a consultant and also a financial advisor. You are going to be because CEOs are going to be the crucial role playing in every corporate aspect, in every business. அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது, இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணும்போது, what all things are there? You have a business risk, you have a financial risk, you have a market risk, you have a credit risk and operational risk. Understand? Can you close the door, please? அப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடலாமே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே நிற்கிறவங்க முன்னாடி இடம் இருக்கு. ப்ளீஸ் கம், முன்னாடி வந்துருங்க கொஞ்சம், ப்ளீஸ் கம். ஓ அப்படியா, சரி சரி சார், ஓகே ஓகே சார். இல்லை இல்லை, ஃபேஸிங் த கேமரா சார். ஓகே, please come forward. Okay, idana. சென்ட்ரல் போடலாமா? ஒரு சென்ட்ரலில் ஒரு ரோ போட்டு கொஞ்சம் வழி விட்டுட்டு வரமா போட்டிங்கன்னா ரைட். Okay, settle down. Friends, are you comfortable? Settle down. இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓகே, யா. See, when you have a business, businessல என்ன மேஜர் ரிஸ்க் இருக்கு? The businessல வந்து any business for that sense, whether it is a trading or a manufacturing or except other than the service or anything, what is the major risk is that volatility of the price. The price of, raw material or a product or anything. The price is the major risk in any business. The price may fluctuate, which is not in our control. There are a lot of things when we do the business that is beyond our control, which we need to manage. That is what I told you. First, we need to understand the risk. What is the risk? These are all the risk. The interest rate fluctuations, which is also not in our hands, because the interest rate subject to inflation. I hope that I am not going deep into every line, because I understand that you may know what is the factor of inflation, how the inflation affects the interest, and how the interest is affecting inflation, and also the cost of profitability of any business for that sense. Okay. Then the exchange rates.
And today the market is fallen because I do not know how many of you watch stock market. The market is fallen because of that the rupee is weakening. It's getting depreciation against the US dollar. How it is important, we will look into that. What way we are connected. Sometimes சொல்லுவோம் நம்ம எங்கேயோ அடிச்சா எங்கேயோ வலிக்குதுன்றோம்ல. அதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லுவோம். These are all the true. Something happening in US, something happening in Israel, something happening in Iraq, something happened in Saudi. It's all impacting on us which we do not know that how we are connected to those events. Why we should get affected. Yes, it is happening because the world is integrated. And we always talk about we are independent. But I don't agree that we are all independent. Because rather that we are all interdependent. You cannot say that you are 100% independent either individually or a family or a city or a house or a neighbor or a businessman or anything else. We have to learn to live interdependent. So that is an art of living today in the world. So that exchange rate. Then uncertain policy and regulations, because we do not know what kind of a policy will come tomorrow by the government, whether the tax angle, whether direct taxes or indirect taxes or a GST. I give you a typical example. When the GST was introduced, even zero tax was increased to 18%. Last 4 or almost 7 to 8 years, we have been crying that cost of living has gone up, cost of living has gone up because of the GST, because of the GST. And suddenly when the 18% has brought down to 5%, people forgotten that from it 0 to 18 and 0 to 12, 0 to 24. But now we remember there is a huge tax reduction that consumers started consuming, that they are buying electronics, they are buying TV, they are buying phone, they are buying so many things, car has been booked. So we forgot that because these are all the, event of, that government policies which are affecting a day-to-day life and the day-to-day business. Okay, these are all not in our hands, but we need to manage. How to manage? So we need to protect our profit margins. We should ensure that business stability, and we should support a long-term growth and increase the investor confidence. These are all the essential features of a business. How to do that? We need to, because any business for that sense, if you want to have, that should be ultimately the profit. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து லாபத்துக்கே business பண்ணல. Why they should do the business? லாபம் is not a dirty word. You should proudly say that, yes, I am doing a business for profit. Yes, that is my business. நிறைய பேர்களுங்க இந்த ஜீரோ ஹமாரா பஜாஜ், zero interest rate. You find the board everywhere, zero interest. Friend, do you believe that somebody can, even either your brother or somebody else, why they should lend money to you for a zero interest? Do you agree that? But the people go for that. Every day you find an Amazon, Flipkart, offer. நிறைய பேர் கேளுங்க, என்னப்பா ஃபோன் ஆஃபரில் வந்துச்சு நான் வாங்கிட்டேன். What is an offer? We need to be, because see that we are all brainwashed by using some kind of a word of a discount, an offer, and kind of a zero bank rate interest. And I do not know how many of you use the credit card. How many of you use credit card? Nobody? Great. Sir. You know how many people use an installment on the credit card? Do you know that what is the rate of interest they charge on your installment is 36%. 36%. I don't know, friends, some of you are working or are all our students? Anybody is working? All our students only? நீங்கள் பேசுகிற என்ன கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் பதில் சொல்லணும். பதில் சொன்னது இல்லைன்னா நான் தூங்கிடுவேன். நான் தூங்காமல் இருக்கேன்னா நீங்கள் பேசுனதை நான் தூங்காமல் இருப்பேன். ஓகே. Anybody is earning? Earning member? Nobody is earning member. Okay, all students only. Yeah, somebody is showing hands. Okay, great. You use credit card, debit card? No, all GPay only. All GPay, UPI. Very good. Very good. Digital transformations. Okay, friends. See, in a business, we need to maintain a profit. The profit is the fundamental factor of any business, because when you go for an expansion of the business, when you want to attract either a bank loan, see, as an accountant, I tell you that some of the few words for you. So in any business, capital constitutes a two part, right? Can anyone tell me what is the two part of the capital in any business? What is the balance sheet side? The right side and left side? Right side, what is that in the balance sheet? Asset.
நல்ல சத்தமா சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. Left side, liabilities. Okay, what is a part of the liabilities? 3 part. யாரோ ஒருத்தர், என்ன நம்ம எல்லாம் எல்கேஜி ஸ்டூடெண்டா? யாரோ ஒருத்தர் சொல்லணும், சொல்லுங்க. இதை இப்படி நான் கூட்டமாக சொன்னால் தப்பு தெரியாது, தனியாக எழுந்திரிச்சு சொன்னால் தயக்கம், நம்ம தப்பாக சொல்லிட்டோன்னா மற்றவங்க சிரிப்பாங்க அப்படின்ட்டு. கரெக்ட் தானே? நோ, why do you worry about it? Answer whatever you know, please answer it. That is an art. You know how to build up your personality. Stand up and tell. Even something wrong, no issue. If somebody laughs at it, let them laugh at it. What is wrong in that? Okay, liability side, what is an important first 2 factors? How do you divide the liability side? யாரா ஒருத்தர், அதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் வராது. எஸ் எஸ், எக்ஸலன்ட், கை தட்டுங்க. See, you have to divide into 2 parts. One is the owned funds, another is the borrowed funds. Right? That's all. The broadest category on the liability side, sir, correct, sir? The broadest category of the liability side is the one is the owned funds, another is the borrowed funds. Right? What is the owned funds? The owned funds is a capital contributed by either proprietor or a partner or the shareholders or anybody, plus the reserves and profit earned and accumulated over a period of years. That is called owned funds. The next one is the borrowed funds. The borrowing may be different, maybe a debt instrument, maybe outstanding liabilities, maybe a supplier creditor, so many things. Ultimately, that is a borrowed funds. So when you want to go for increased owned funds or a borrowed funds, if you want to go to a borrowing from an institution, what they look at it, they first look at your balance sheet. How your balance sheet is of good, fundamentally sound, cash flow, the balance sheet ratios, cash ratios, debt ratios, equity ratios, so many other ratios, which as a chartered accountant you have to prepare when somebody your things goes to a bank, or even you want to go to a public market to raise fund from an equity, then you need to understand all these things. So the profit is the most important in the business. That is the most element. And you should ensure your business stability, and consistency is more important than anything. Not that 1 year I make profit, 5 year I make lose, and 5 year I again come to profit. There is a consistency of their growth. That is most important. That is what the market looks at anybody. Even a bank wanted to fund for you, or an investor, shareholder wanted to give money to you, then they look at that, how consistent you are in your growth and maintaining your profitability and long-term growth, and that will ultimately boost the investor confidence. Now I'll come back to this contract. Before I go to the subject, I need to make you understand few of the legal, anything, the connected with the purchase or a sales or when you do the business. How many of you understand the word contract? Anyone tell me? What is the word of contract? Contract, BCom. How many of you are BCom or MCom or somebody? How many of you are a commerce graduate? Or all of you? என்னங்க இது கூட கை தூக்க மாட்டீங்களா? Okay, but what is the +2? After that, what is their qualification? How many of you are BCom? Then, any science graduate are here? Any engineering graduates are here? No engineering, no science. All of you are arts and commerce, right? Then commerce la contract என்ற word வந்திருக்குமே, +2லே வந்திருக்குமே. சார் படித்தோம், பாஸ் பண்ண மறந்துடுச்சு. Semester, then rewinding. We delete, sir. We delete always, make the disk free. Correct? What is a contract? A contract is an agreement between the parties. There should be an offer, there should be an acceptance, and there is a consideration, there is an execution, right? This is the basic element. சார்லாம் இருக்காங்க, நான் ரொம்ப டீட்டெயில் அதுக்குள்ளே போகக்கூடாது. பட் ஒரு காமன் simplest way. Offer and acceptance, there should be a consideration, and there should be between 2 parties, right? That is a contract. When you want to buy some materials, you place an order, right? For example, now unga wordla solpana Flipkart la Amazon la you are placing an order, right? To buy something. What is that? It is a contract. You agree the terms and conditions which is coming on the line. That means that there is a contract. Okay.
When you do the contract, there are two parties are involved. There is every possibility that either of the party may not oblige the contractual obligations, right? What do you mean by that? என்னப்பா நான் சப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னேன், என்னால் பண்ண முடியாது, பண்ணுறதை பண்ணிக்கோ, அவ்வளோதான். நான் பண்ண முடியாது, என்ன பண்ணுவேன்? சார்கிட்ட போகணும். சார்கிட்ட போய் சார் கான்ட்ராக்ட் போட்டேன், 5 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் போட்டேன், பண்ண மாட்டேறேன் சார், விடுங்க, கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு பார்த்துக்கலாம், right? The litigation goes on. There is a contract. When you call it as a contract, there is a spot contract, there is a forward contract. The spot contract is what I explained to you. When you go to a shop, you buy something, it's called across the table, you settle the cash and take your goods. There is an exchange of goods against the payment. That is called a spot market. Okay, when you do the business, maybe a textile, maybe a jewelry, or maybe any engineering or anything in the building, contract, anything. When you do the contract, that means that there is an instant contract. For example, I have given a contract with Mr. Ramani Shankar sir to build a 100 crore factory building. And in turn, through his recommendation, we entered a contract with a building contractor. Now we entered a contract, I paid an advance. Subject to, the contractor has given subject to some conditions. For example, steel, cement, bricks, and so many raw materials with the labor, everything. Based on that, we have given a 100 crore contract. Tomorrow, suddenly, the steel price have gone up almost 20% more. Sand price goes up another 10% more. The cement price goes up another 40% more, which is not in our hand. But based on the current market price, maybe sometime because of his influence, 5 or 10% fluctuation of the price to be included in the contract. There is a clause included in the contract. Some of the contract, if they don't go with an expert, they will draft the contract in such a way that with all kind of flaws. That leads to a litigation. When the price goes up, the contractor will say that I will not execute your building because the price fluctuations. I will say that you have already entered a contract. I have paid an advance to you. Then you cannot disobey. You cannot just like that go. You cannot avoid. Then again there is a litigation. By entering, why we enter into a contract? To avoid a litigation. But the entering into a contract itself created another litigation. What is the remedy for that? What is the remedy for that? Okay. So these are all litigation in the contractual obligations. But there are some product. Okay, now to avoid this as a contractor. Now I am the contractor. I have entered an agreement with him for 100 crore. There is a possibility, there is a clause he has made very clearly, the clause more than 10% of the price escalation, we will not entertain at any cost. It is at your risk, you have to complete your building. He has put a clause, he explained to me very well, ANNAMALAI, this is the condition I am putting, are you clear? Are you aware of the condition? Yes, agreed, sign it, right. Now I am constrained that more than 10% fluctuation, I cannot entertain, I cannot go to him. But as a businessman, I don't know what will be my steel price, what will be my, because this is a 2-year contract, 100 crore project. Like a flyover, it is a 1,200 crore project happened for 5 years. Then what I should do that? I may likely to hit. So what I do that, I go with a forward contract. What do you mean by that? I go with the steel manufacturers, or I go with the cement manufacturers, or I go with any of the raw material, whatever the raw material I am dealing, where I expect that the large kind of price fluctuations are there. I go for a forward contract. What do you mean by forward contract? Why I should go for a forward contract? My entire contract element, the price is the risk. Then I should protect my price at any cost. Then only I can complete the project and also I will earn some money. Otherwise I will lose heavily. Then I am subject to litigation. That prolong and my name will get spoiled in the market. Then I cannot get another contract. So as a prudent businessman, what I should do that, I have a forward contract with the steel supplier and cement supplier. What do you mean by that? Why I should go for a forward contract? Because there is a price fluctuation.
That is the main element. What I go to a cement steel dealer, I will tell him I will buy 100 tons of steel of various grades. What is the price, you tell me? He will say that, for example, 40,000 rupees per ton today. I'll tell him when is the delivery. Delivery may be a scattered delivery of 3 months, 4 months, 5 months, like that. Then he will have a time element, the money value. He will calculate. He will say that 40,000 rupees ton. He will say that if you want delivery after 2 months, my price will be 45,000 rupees per ton. Right. So what I am doing here, I am freezing the price. I am freezing the price of 45,000 rupees of a 100-ton material of various grades as per specification I give, which will be deliverable, today is November, which will be deliverable in the month of January and February and March. You understand that? So the price I am freezing today, the specification of materials I am freezing today, but whereas the delivery will take place at a later stage and the payment also will be made as a later stage, right? This is called a forward contract. You understand that? So thereby what I am doing, I am trying to protect my price of steel 45,000 rupees per ton for another 6 months. So that I am clear that my vision is clear. Even if it goes down, I don't worry. Even if it goes up, okay. Even goes down, there is an element. We will come back. When we look at the futures contract, we will go for that kind of things. There is another way also that we will explain later. Okay, now you get my point, friends. Any doubt on this? So a forward contract is a contract. You are freezing all the terms condition, but the materials are deliverable on the future date, on the forward date. That is the features of the forward contract. Now, because of a steel, you are all agree. Now, I am an agriculturist. Now, the price of tomato today is 50 rupees. Last week, it was 4 kilo 100 ரூபா போட்டு வித்துக்கிட்டு இருந்தாங்க 5 கிலோ 100 ரூபா தக்காளி. Today 50 rupees. Probably in another 1 week it may be 60 rupees also. Okay. But my cost of cultivation, if I am an agriculturist, in Coimbatore near Kanathakkadavu, I have 10 acres of land. I produce tomatoes because 50 rupees per kilo is a profitable for me. So what I started cultivating tomato because anticipating the rainy season and again the festival and New Year, Christmas, so many things. I started cultivating, anticipating that I may sell my tomato at a better price. How many of you know that how many days tomato grows? ஒரு ஜெனரல் நாலேஜ் சொல்லுங்களேன். தக்காளி விளையிறதுக்கு எத்தனை மாதம் ஆகும்? ஒரு 2 வருஷம் ஆகுமா? இருக்காது. அப்போ எவ்வளோ நாளில் தக்காளி விளையும்? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் கொஞ்சம் காமனாக தெரிஞ்சுக்கணும். படிப்பு மட்டும் இல்லை, புக்கு மட்டும் இல்லை, மொபைல் ஃபோன் மட்டும் இல்லை லைஃபு. நம்ம டெய்லி சாப்பிட்ற பொருள் தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நிறைய த நாலேஜ் வந்து நிறைய கோல்டு மெடலிஸ்ட்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன். The gold medals does not shine well. Common sense people only shine well. You need to understand your life. எவ்வளோ நாளாக ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுங்கள். Okay, let us say that 3 months time or 4 months, 120 days, right? 120 days. Now, I started cultivating tomato in a 5 acre of land, anticipating that the price may go to 60 rupees or 50 and above. Based on that, I cultivate. When my product comes to the market, it's November, December, January and February. By February, suppose the price goes to 20 rupees or even 5 rupees per kilo or 10 rupees per kilo, what will happen to me? What will happen to me? Solunga. Huge loss. Huge loss. எப்படி சமாளிக்கிறது நானே? I will become bankrupt. I will become broke out. But as a prudent agriculturist, what I should do? நான் போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன், பெரிய கடை வீதியில் இல்லை பழமுதிருக்கு போயிட்டு ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட் போடுறேன். ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட் என்ன போடுறேன், சார் நான் 3 மாதம் கழித்து உங்களுக்கு 2 டன் தக்காளி கொடுக்குறேன், என்ன ரேட்டுக்கு நீங்கள் வாங்கிக்குவீங்க? அவர் சீசன்டு பழமுதிர்காரரோ இல்லை ஒரு டொமேட்டோ வியாபாரி சந்தையில் ஒரு சீசன்டு பர்சன் அவர் சொல்கிறாரு, 45 ரூபானா நான் வாங்கிக்குவேன். சரிங்க, நம்ம ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கலாம், ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கலாம். ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட் entered 2 tons of tomato
deliverable in the month of February, I will supply at a rate of 45 rupees. Right? I entered. I am safe now. Safe illaya? Yes, solunga, no solunga. Safe, right? Sorry. You feel that my entered a forward contract, I am safe. Because my price is protected 45 rupees. Even though my cost of production may be 25 rupees, still I am making my money, I am very safe. When the February comes, when my tomato deliverable, the price is tomato in the market 10 ரூபாய்க்கு விக்குது. பழமுதிர்காரர் எடுப்பாரா? 45 ரூபாய்க்கு நான் தக்காளி கொடுத்தேன்னா எடுப்பாரா? எடுப்பாரா எடுக்க மாட்டாரா? எடுக்க மாட்டார். நான் எங்கே போகிறது? சார்கிட்ட தான் போகணும். சார் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அட்மிஷன் ஆகி ஆர்குமெண்ட் வரதுக்குள்ள தக்காளி என்ன ஆகும்? தக்காளி என்ன ஆகும்? கெட்டு போயிடும். அப்புறம் இதுக்கு வேற செலவு வேற பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். கரெக்டா? See, by entering a forward contract, you are not still secured, you are not still safe, right? There is uncertainty in the forward contract, right? இது ஒத்துக்கிறீங்களா? ஓகே. அப்போ என்ன ஆகும்? நான் பழமுதிருக்கு நான் கொண்டு போவேன், அவர் லாரி எடுக்க மாட்டார், ஓனர் இருக்க மாட்டார், ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லுவார், தக்காளி வாங்க மாட்டார். ஓகே. Another scene, I will go for another scene. Suppose tomato goes to 90 rupees. நான் கொடுப்பேனா? அவர் எனக்கு ஃபோன் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார், அண்ணாமலை எங்கே இருக்கீங்கன்னு. அவர் இப்போ தான் சார் எங்கே போனார், என் ஃபோன் எடுக்காது. ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன். நான் போய் உக்கடம் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு அழகாக கிலோ 90 ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். கரெக்டா? So by entering into a forward contract, there is every chance that either of the party may not fulfill his contractual obligations. When I don't fulfill my contractual obligations, again it leads into litigation, disputes, and so many things. This is the biggest problem in the business. Now, the government thinks that how to help the business people to avoid maximum possible litigations, have a smooth business ratio so that everybody will have a comfortable in dealing business. Legally they are secured. Then what is the way? So that is how the word derivatives are coming. They introduced a concept called the derivatives. The derivatives is the concept. How the word is derivative is coming. The word derivatives is a forward contract. Already I have told you that there is what is the essential feature of the forward contract? Is a contract between the parties. Price decided today, already explained to you. Quantity is decided, settlement will take place in the future. These contracts are bilateral nature. These are all the limitations of the contract. Forward, I explained to you already. There may be every chance that people may not oblige. So this is what things. So now the word derivatives, instead of forward contract, the government is introducing the tool, financial tool called futures. இது என்ன சார்? What is the future? What is the forward contract? These are all the essential futures, contract between two parties through an exchange. Now, instead of bilateral contract, what we are trying to do, we are involving a third party. நானும் நாசுரனை சாப்பிட்ட ஒத்துக்கிறேன், நீங்களும் நாசுரனை சாப்பிட்ட ஒத்துங்க. He is the deciding authority. Right? Third parties involved. உங்களுக்கு எனக்கு டைரக்ட் சம்மந்தம் கிடையாது. நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன். ஓகே. அப்போ டிஸ்பியூட் கொஞ்சம் குறையுமா? கொஞ்சம் குறையும். நிறைய குறையாது, கொஞ்சம் குறையும். Then another is that, and he become my legal contractor. You are not the person. You understand, friends? Doubt இருந்தால் கேளுங்க, புரியலைன்னா சொல்லுங்க. I am taking simple step by step. ரொம்ப சிம்பிளாக கொண்டு போகிறேன். அப்போ எனக்கு அவருக்கு தான் கான்ட்ராக்ட், உங்களுக்கு அவருக்கு தான் கான்ட்ராக்ட். நான் உங்ககிட்ட வரமாட்டேன், நான் அவர்கிட்ட போவேன். ஹீ இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன். ஹீ cannot say that மற்றவங்க பை பார்ட்டி கான்ட்ராக்ட் மாதிரி அவர் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் ஹீ இஸ் அ தேர்ட் பார்ட்டி. ஹீ இஸ் அ லீகலி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் and the price decided, quantity, all these things are same. But one new features are introduced in this, that what அவர் என்ன சொல்கிறாரு, சரி நீங்கள் எங்கூட கான்ட்ராக்ட் போடுறீங்க, அவர் எங்கூட கான்ட்ராக்ட் போடுறாரு, நீங்கள் நாளைக்கு ஒத்துக்குவீங்கன்னு எனக்கு என்ன நினச்சேன். why I should take the risk? So they introduced called a margin. What do you mean by that?
₹1,00,000 நான் கான்ட்ராக்ட் உங்ககிட்ட போடுறேன்னு சொன்னால் 25,000 என்கிட்ட டெபாசிட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் மட்டும் இல்லை, நீங்களும் டெபாசிட் பண்ணுங்கள். 2 பேரும் என்கிட்ட 25,000 டெபாசிட் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் இஃப் எனி ஒன் டஸ் நாட் ஃபுல்ஃபில் ஹிஸ் கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் ஐ வில் ஃபோர்ஃபிட் திஸ். புரியுதா? இது நார்மலாக சார் முன்னாடி இன்ட்ரடக்ஷன் சொன்ன மாதிரி நம்ம நார்மல் நடவடிக்கையில் இருக்குது. இந்த ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட் நம்ம நிறைய தூரம் பண்ணுறோம். நீங்கள் சைட்டு வாங்க போகிறீங்க, வீடு வாங்க போகிறீங்க, என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறோம், ரேட்டை டிசைட் பண்ணுறோம், ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறோம். அதில் ஒரு கிளாஸ் போட்டிருப்பாங்க, 3 மாதத்துக்குள்ளே நீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலன்னு சொன்னால் ஐ வில் ஃபோர்ஃபீட் த அட்வான்ஸ். ரைட்? அதுக்கு மேலே நம்ம டிஸ்பியூட் வரும், அது தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்த மார்ஜின் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஒரு யோசனை பண்ணணும். ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறவங்க மார்ஜின் கொடுக்குறானா? விற்கிறவங்க மார்ஜின் கொடுக்குறாங்களா? எஸ் ஆர் நோ? நல்லா சொல்லுங்கள் சார். வாங்குறவங்க தானே கொடுக்கணும். சரி, விலை ஏறி போச்சு, விற்கிறவர் கொடுக்கலாம், என்ன பண்ணுவீங்க? Here it is not that. When we introduce a futures contract, both seller and buyer have to fulfill the margin obligation so that there is a more secured way of doing the transactions. Right? The forward contracting இன்னொரு மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். நம்ம லைஃப்பில் அவர் சொன்னார், டே டு டே லைஃப்பில் இருக்குது. நம்மளாம் நிச்சயதார்த்தம் பண்ணுறோம் பொண்ணு பார்த்துட்டு, கரெக்டாக பண்ணுறோமா இல்லையா? அதுக்கு என்ன பேர்? அதுக்கு என்கேஜ்மெண்ட்டு. இன்னும் நம்ம லீகல், நம்ம கமர்ஷியல் டேர்ம்ஸில் சொல்லுவோம். என்ன டேர்ம்ஸு? ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட். இந்த பொண்ணு, இந்த பையன் இவ்வளோ நகை போடணும், இவ்வளோ கார் கொடுக்கணும், இந்த இடத்துல, இந்த லொக்கேஷனில், இந்த தேதியில் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். இட்ஸ் அ ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட். கரெக்ட்? எதுக்காக போடுறோம்? நாளைக்கு திடீர்னு பொண்ணு வாட்டுக்காரங்க அதெல்லாம் இல்லை, நான் அன்றைக்கி சொன்னேன் இன்றைக்கி இல்லைப்பான்னு சொல்லக்கூடாது. மாப்பிள்ளையும் நான் அன்றைக்கி இந்த பொண்ணை பார்த்து ஓகே தான் சொன்னேன், இன்றைக்கி வேறு பொண்ணு இதோட நல்ல பொண்ணு வந்துடுச்சு, நான் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே? ஸோ த என்கேஜ்மெண்ட் வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் நத்திங் பட் எ ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட். புரியுதா? ஸோ த ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்டில் உள்ள லிட்டிகேஷன்ஸ் அவாய்டு பண்ணுறதுக்காக த கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூசிங் எ நியூ வேர்ட் கால்ட் எ ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட். இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் எதெல்லாம் மறுபடியும் வரேன். ஐ வில் கம் பேக் டு யூ. வாட் இஸ் த டெரிவேட்டிவ்ஸ்? Derivative is a product whose value is derived from the value of one or more underlying assets. இதில் நிறைய டெர்மினாலஜி நீங்கள் கிளியராக கற்றுக்கணும். நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன்? உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் சொன்னேன், ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் சொன்னேன், ஸ்பாட் கான்ட்ராக்ட் சொன்னேன். இப்போ இன்னும் ஒரு வேர்டு கொண்டு வரேன். நான் அண்டர்லைங் அசட்னு ஒரு வேர்டை கொண்டு வரேன். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜி. when you understand the derivatives, futures and options படிக்கும் பொழுது அண்டர்லைங் அசட்னா என்ன, இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் எப்படி வேல்யூ கொண்டு deriving the value from the underlying assetன்றான். the underlying asset may be one or more, maybe இதெல்லாம் equity share, equity indices, debt market securities, interest rate, derivatives themselves and foreign exchange, commodities, precious metal. There are so many things. It's the derivatives and the common. This application maybe you can apply to this derivatives in equity or debt or commodity or a precious metal, foreign exchange, interest rate, so many things you can apply this. But the word deriving the underlying, இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸோடைய வேல்யூ எப்படி மாறுது, எதிலிருந்து இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குது? இப்போ எல்லோரும் தயிர் சாப்பிட்றீங்க இல்லையா? தயிர் சாப்பிட்றீங்களா இல்லையா? என்னங்க இதை எல்லாம் அப்படியே உம்முன்னு பார்த்துக்கிட்டு என்ன அர்த்தம்? நல்ல ஒரு சவுண்டாக பேசுங்க, சிரிங்க, சீரியஸாக இருக்காதீங்க. நான் ரொம்ப கேஷுவலாக கொண்டு போகிறேன் டாப்பிக்கை. இது ரொம்ப சீரியஸான சப்ஜெக்டை ஒரு கேஷுவலாக கொண்டு போகிறேன். தயிர் சாப்பிட்ருக்கோம்ல, நெய் சாப்பிட்ருக்கோம்ல, வெண்ணெய் சாப்பிட்ருக்குறோமா? சில பேர் இல்லைன்னுவீங்க. Right. Okay. How the price of the ghee is decided? Underlying asset is a milk. Excellent. கை தட்டுங்க, கரெக்டாக சொன்னார். So the milk is an underlying product. The curd, ghee or a butter or anything which are derived from the basic of milk, the value is changing. Ghee விளையறனா பால் விளையறும். There may be reverse also. And normally the underlying asset is influencing the price of the ghee. These ghee, butter
and all these things a derivative product of a milk. Get my point? Okay? Are you clear? What is derivative? இன்னும் கூட ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்கிறேன், மறக்க முடியாத உதாரணம் சொல்கிறேன். நீங்கள்லாம் எவ்வளோ பேர் கோயிலுக்கு போகிறீங்க? எல்லாருமே போகிறோம், ரைட்டா? கோயிலில் என்ன எப்படி எங்கே போய் சாமி கும்பிடுவீங்க? மூலவர்கிட்ட போகிறீங்க, ரைட்டா? இப்போ இங்கே ஒரு கேலண்டர் இருக்குது, முருகன் கேலண்டர் இருக்குது, சாமி கும்பிட்றோமா இல்லையா? அது எனக்கு இன்னொன்று புரியல. நிறைய பேர் இப்போல்லாம் அப்படின்றாங்க, அது என்ன எங்கேருந்து இந்த பழக்கம் வந்துச்சுன்னே தெரியல. எங்கே கோயில் இப்படி போன வச்சுக்க, அது என்ன சாமிக்கு முத்தம் கொடுக்குறோமா? இல்லை எனக்கு உண்மையிலே புரியல இது. ஹவு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மேனரிசம் வந்துச்சு? ப்ராபப்ளி சர்ச்சில் கிறிஸ்டியன்ஸ்லாம் சிலுவை போடுவாங்க, இப்படி போட்டு இப்படி போடுவாங்க, அது சொல்லுவாங்க. இந்த ஹிந்து பசங்களுக்கு எப்படி இந்த பழக்கம் வந்துச்சுன்னே எனக்கு புரியல. கோயிலை பார்த்தோன்னே உடனே முத்தம் கொடுப்பாங்க, இப்படி இப்படின்வாங்க அப்படின்வாங்க இல்லையா? சொல்கிறோமா, செய்கிறோமா இல்லையா? நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு செல்ஃபாக திங்க் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம செய்கிற காரியங்களில் சில காரியங்களில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்குதான்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஸ்டாபியாக இருக்கும். எதுக்குடா இதெல்லாம் செய்கிறோம், நமக்கு இதுக்கு என்ன மீனிங் இருக்கான்னு தெரிஞ்சு பாருங்கள், தெரியாது. ஓகே, நவ் யூ ஹாவ் how many gods are there? I'll come little bit loudly. ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் பேசலாமே. how many gods are there? நல்லா சொல்லுங்களேன். நிறைய காட் இருக்குது, ரைட்டா? எவ்வளோ பேர் இதை அக்ரி பண்ணிக்கிறீங்க? நல்லா கை தூக்கலாம். பெருசாக அக்ரி பண்ணுறவங்க கை தூக்குங்க. யாரெல்லாம் நாட் அக்ரி? ஒருத்தர் மட்டும். சில பேர் நியூட்ரலாக இருந்துக்கலாம். எதுக்கு சார் நீங்கள் கை தூக்கலாம்? எங்கிட்ட இன்னொரு பேட் ஹேபிட்ஸ் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் எஸ் சொன்னாலும் கேள்வி கேட்பேன், நோ சொன்னாலும் கேள்வி கேட்பேன். அப்போ பதில் சொல்லாமல் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, நீங்களே பதில் சொல்லிவிடுங்க சார் அதுக்குன்ட்டு. ஓகே, இன்னும் கூட ஒன்று கேட்குறேன். ஓகே, is a God created us or we created a God? அதில் காமனாக கரெக்டாக இருக்கிறீங்க, கரெக்டா கிளியராக இருக்கிறீங்க. we created a God. இதில் யாராவது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கா? யாராவது டிஸ்அக்ரி பண்ணுறீங்களா? யாருமே இல்லையா? என்னடா இது? ஒரு 4 பேர் டிஸ்அக்ரி பண்ணுறாங்க. ஏன் சாமி, எதுக்காக டிஸ்அக்ரி பண்ணுறீங்க? கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். எந்திரிங்க, நல்லா எந்திரிங்க, நல்லா பேசுங்க பார்க்கலாம், எல்லோரும் கேட்கட்டும். பண்ணலை, சரி. ஆனால் காடை நம்மளை கிரியேட் பண்ணிச்சா? சொல்ல முடியாது. பண்ணலை. அதில் கிளியராக இருக்கீங்க. அது எதனாலன்னு தெரியாது, ஆனால் யுவர் வியூ இஸ் கிளியர், ரைட்டா? வெரி குட். இன்னொருத்தர் கை தூக்கணும். யார்? நீங்கள் சொல்லுங்கள். பேர் வச்சுருக்கீங்க, வைக்கலை. சரி, ஓகே. நான் சும்மா லைட்டர், தயவுசெய்து தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஐ எம் நாட் டச்சிங் தட் ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட். ஐ எம் ட்ரைங் டு கிவ் an எக்ஸாம்பிள் சப்ஜெக்ட் which makes you understand. ஓகே, அப்போ காட் இருக்கிறார். ஓகே, அதில் ஒன்றும் யாருக்கு டிஸ்பியூட் கிடையாது. how many விநாயகர் ஆர் தேர்? அது எப்படி அவர் எப்படி சிவபெருமானுக்கும் பார்வதிக்கும் ஒரு விநாயகர் தானே பிறந்தாரு. அது எப்படி நிறைய விநாயகர் இருக்க முடியும்? எப்படி இருக்க முடியும்? நமக்கே சரியா சொல்லுங்க, நல்லா கேளுங்க. ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் இந்த மூலையில் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அப்புறம் அங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, ரைட்டா? இது இவ்வளோ குழந்தைக்கு இருக்குதா? உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாரு, எதிர்த்து வீட்டு பிள்ளையாரு, பக்கத்து வீட்டு பிள்ளையாரு. நான் ஒரு தயவுசெய்து தப்பை நான் கிண்டல் பண்ணலை. ஐ எம் நாட் நாத்திகன் கிடையாது, எனக்கு சாமி நம்பிக்கை இருக்குது, நான் அதுக்காக சொல்லலை. பட் ஐ எம் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஓகே, ஐ எம் லிங்கிங் தட் ஃபேக்டர். இன்னும் ஒரு உதாரணம். இப்போ விநாயகரை வச்சுக்குவோம். அதை இன்னொரு தடவை மறுபடியும் திருப்பி விநாயகர்கிட்ட வருவேன். இப்போ கோயில் இருக்குது இல்லையா? கோயிலில் கர்ப்ப கிரகம் இருக்குது, அங்கே தானே இருக்கார். அவருக்கு பேர் என்ன? மூலவர், ரைட்டா? மூலவர் தான் சார். நான் தமாஷ்க்கு தான் பேசுகிறேன். இப்போ அங்கே தானே போய் சாமி கும்பிடணும். அவரை பிரதிஷ்டை பண்ணுறாங்க. பிரதிஷ்டை பண்ண பிறகு அவருக்கு பவர் வருதுன்றாங்க. அந்த பவர் அங்கே தானே இருக்குது இல்லையா? அதனால தான் நாங்கள் போய் ப்ரே பண்ணுறோம். அந்த பவர் டிசெமினேட் த பவர் விச் இன்ஃப்ளூன்சஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, இப்போ கோயிலில், ராமர் கோயிலில் திருவிழா நடக்குது. திருவிழாவில் என்ன பண்ணுறாங்க? தேர் ஊர்வலம் வருதா? இவர் பிரபு சார் வீட்டுக்கு போகுது, சங்கர் சார் வீட்டுக்கு போகுது, என்விஎன் சார் வீட்டுக்கு போகுது. என்விஎன் சார் அங்கே தேரில் ராமர் கோயில் தேர் உற்சவம் நடக்கும்போது அவர் வீட்டுக்கு முன்னாடி தேர் வருது. உடனே அங்கே கற்பூரம் ஏற்றி சாமி கும்பிட்டு பண்ணுறோமா இல்லையா சார்?
பண்ணுறோமா இல்லையா? எல்லோரும் பண்ணுறோமா இல்லையா? எல்லா ஊர்லேயும் பண்ணுறோமா இல்லையா? அப்போ அதுக்கு என்ன பவர், இதுக்கு என்ன பவர்? அப்போ இவருக்கு பவர் இருக்கிறதுனால தானே இங்கே கும்பிட்றோம். பவர் இல்லைன்னா எந்த சாமிக்காவது பவர் இல்லைன்னா கும்பிடுவோமா? எந்த சாமிக்காவது இது சாமி பவர் இல்லைப்பா அப்படின்னா கும்பிடுவோமா? கும்பிட மாட்டோம். கரெக்டா? பவர் இருக்கிறதுனால அவர்கிட்ட போனால் நமக்கு மார்க் போடுவார், சியா ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ண வைப்பார், கோல்டு மெடலிஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ண வைப்பார், பேனாவில் இங்க் இருக்குதோ இல்லையோ எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி விநாயகரை பார்த்து ஒரு கும்பிடு போட்டு தான் போவோம். அப்புறம் தான் பேனாவில் இங்க் இருக்குதா இல்லையான்றதெல்லாம் பார்ப்போம். கரெக்டாக? வேண்டிக்கிறோம், அவருக்கு லஞ்சம் கொடுக்குறோம், 100 தேங்காய் உடைக்கிறோம், என்னென்னோ பண்ணுறோம். ஓகே, அதெல்லாம் சும்மா ஒரு லைட்டுக்காக சொல்கிறேன். அப்போ if the மூலவர் is having a power where we go and pray, how the உற்சவர் also gets power? நீங்கள் எவ்வளோ பேர் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க சின்ன வயசு ஸ்கூலில்? there is a static force, there is a moving force, ரைட்டா? ஃபிசிக்ஸில் this மூலவர் is deriving the power from the static force. He derives the power from the மூலவர். அவர் தெருவா போயிட்டு வீடு வீடாக பவர் கொடுக்குறாரு எல்லாத்துக்கும். தட் இஸ் ஹவ் வி ப்ரே தம். ஏன்னா இப்போ வீட்டுக்கு எல்லாரும் போக முடியல, உற்சவர்கிட்ட போக முடியல, மூலவர்கிட்ட போக முடியல. உற்சவர் கம்ஸ் அண்ட் டூ பிளெஸிங் ஆர் ஆல் ஆஃப் அஸ். இங்கிருந்து ஈச்சனாரிக்கு போகிறோம், விநாயகர் கோயிலுக்கு போய் கார் பூஜை போகிறதுனா அங்கே தான் போகிறோம். ஏன் இந்த விநாயகருக்கு பவர் இல்லையா? அந்த விநாயகர்கிட்ட தான் போகிறோம். ஓகே, why I am telling is all deriving the power. The உற்சவர் is deriving power from the மூலவர், so he become a derivative products. All the calendars, all the statues, நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கோயில் இருக்குதோ, இத்தனை விநாயகர் கோயில் இருக்குதோ, எல்லா விநாயகர் டெரிவேட்டிவ் ப்ராடக்ட். சார் அண்டர்லைங் விநாயகர் ஒருத்தர் தான், அவர் அங்கே இருக்கிறார். நம்ம எல்லாம் ஏன்னா தெர் இஸ் எ நெசசிட்டி. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு கோயில் வேணும், ஒரு காலனிலையும் ஒரு கோயில் வேணும், ஒரு தெருவிலையும் ஒரு கோயில் வேணும். வி வாண்ட் டு ப்ரே தட், ஸோ வி மேக்கிங் அ டெரிவேட்டிவ், மோர் டெரிவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ். எல்லாரும் நோட் புக்கில் கூட ஒரு படம் வச்சுருப்போம், திறந்த உடனே அங்கேயே பவர் வந்துடுது. இது நெசசிட்டி, பிகாஸ் நெசசிட்டி வி இன்ட்ரடியூஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நவ் த டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஐ அண்டர்லைன்ட் யூ. த டெரிவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் இஸ் how the derivative is bringing the value from the underlying asset. Underlying asset is a one Vinayagar. The thousands of Vinayagar are all derivative product which disseminates the power to you as per your own convenience. ஈஸியாக புரியுதா? எது டெரிவேட்டிவ்ஸ்? பால் சொல்லியிருக்கிறேன், தயிர் சொல்லியிருக்கிறேன், சாமி சொல்லியிருக்கிறேன், உற்சவர் சொல்லியிருக்கிறேன். ரைட்டா? ஹவு டெரிவேட்டிவ்ஸ், the value, உற்சவருடைய வேல்யூ எங்கிருந்து வருது? The value or blessings or power is derived from the static force, moving force. ரைட்டா? அங்கிருந்து வருது. நம்ம அதெல்லாம் கும்பிட்டுக்கிறோம், பவர் வாங்கிக்கிறோம். ரைட்? ஸோ நவ் த டெரிவேட்டிவ்ஸ் இஸ் அப்ளைக்கபிள் ஹியர். எங்கெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும்? ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், கமாடிட்டி மார்க்கெட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், டெட் மார்க்கெட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், எங்கே வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ how many type of derivatives are there? You have forwards, futures, option, swaps, leaves, warrant, basket, swaption. These are all many type of. நம்ம வந்து நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். Now we will look into only the futures and options. Forward பற்றி நம்ம பார்த்தோம். We looked at it. Any doubt on forward? Now we will go for futures and options. இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் எனி டவுட்ஸ், ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ்? ஒன்றும் இல்லை, ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நவ் who are all the players in this market? Any market for that sense. மார்க்கெட்னா என்னன்னு சொல்லுங்களேன், யாராவது சொல்லுங்க. வாட் யூ மீன் பை மார்க்கெட்? நம்ம எல்லாம் சொல்கிறோம் மார்க்கெட் 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 சொல்கிறோமே. வாட் யூ மீன் பை மார்க்கெட்? யாரோ ஒருத்தர். சந்தை தமிழாக்கங்க. இதுக்கு பேர் தமிழாக்கம். மார்க்கெட்டுக்கு தமிழாக்குது அர்த்தம் இல்லை. Buyers and sellers meeting any point called a market. It constitutes a market, right? There is a supply, there is a demand. There is a buyer and seller. Wherever the buyer and seller meets, that becomes a marketplace, right? Excellent. ஒரு கை தட்டுங்க சார். இந்த மார்க்கெட்டில், இந்த derivatives மார்க்கெட்டில் who are all the players? There is a hedgers, there is a speculators, there is a arbitragers. What do you mean by hedging? நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த என்டையர் ப்ராடக்டோட இன்ட்ரடக்ஷனே டு மேனேஜ் த ரிஸ்க்.
அப்போ ஹெட்ஜிங் இஸ் எலிமினேட் த ரிஸ்க் ஆர் ரெடியூஸ் த ரிஸ்க். ஹெட்ஜிங் சாதாரண பேர்டு தான். நீங்கள் ஃபைனான்ஸ் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகணும். வாட் யூ மீன் பை ஹெட்ஜிங்? சாதாரணமாக நம்ம லைஃப்பில் எதெல்லாம் ஹெட்ஜிங் யூஸ் பண்ணுவோம்? உங்கள் வீட்டில் கார்டன் இருக்கா? செடி இருக்கா? ஹெட்ஜ் பண்ணுறோமா? ட்ரிம் பண்ணுறோமா? ஹேர் ட்ரிம் பண்ணுறோமா? ரைட்டா? ஹெட்ஜிங். வாட் யூ மீன் பை ஹெட்ஜிங்? ட்ரிம் டவுன். தட் இஸ் வாட் ஐ எம் யூஸிங் த ரெடியூசிங் த ரிஸ்க். ரொம்ப வைல்டாக இருக்கிறத வந்து ட்ரிம் பண்ணி ஒரு ஆர்டர்லி கொண்டு போகிறதுக்கு பேர் தான் ஹெட்ஜிங். ரைட்டா? நீங்கள் எல்லாம் நிறைய பார்க்கில் பாருங்கள், ஹெட்ஜஸ் வச்சுருப்பாங்க, கார்டனிங் இருக்கும், ட்ரிம் பண்ணியிருப்பாங்க. பிஸ்னஸில் எப்படி பண்ணுறது? இதை பிஸ்னஸில் எப்படி ஹெட்ஜிங் பண்ணுறது? தென் தெர் இஸ் அ ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ். வாட் யூ மீன் பை ஸ்பெக்குலேஷன்? Speculation is nothing but betting. I take a chance. Today it move up or not. எங்கே போகும் எங்கே வரும்? டெண்டுல்கர் 100 அடிப்பாரா அடிக்க மாட்டாரா? விராட் கோலி இன்னைக்கு 10 விக்கெட் எடுப்பாரா எடுக்க மாட்டாரா? எவ்வளோ பேர் பெட் கட்டுறோமா இல்லையா? வாட் யூ மீன் பை தட்? ஈவன் விராட் கோலிக்கே தெரியாது அவர் இன்னைக்கு 100 அடிப்பாரா அடிக்க மாட்டாரா. ஆனால் நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு பெட் கட்டிட்டு இருப்போம். என்ன பண்ணுக்கு, என்ன பந்தயம் கட்டுற? அவர் 100 அடிப்பார், 1000 ரூபா பந்தயம் கட்டிக்கிறியா? கட்டுவோம். இதுக்கு பேர் என்ன? அவர் there is a chance. You are taking 100% chance of either winning or losing. That is called betting. When you play cards or any kind of betting for that sense, either you may lose or you may win. That is a 100%. Right? அதில் வந்து 50% winning, 50%. இப்போ 100 எடுக்கிறேன்னு பந்தயம் கட்டிக்கிறோம் நாங்கள் 2 பேர். அவர் 98 அவுட் ஆகிட்டார். இதில் யார் வின்னரு? 100 அடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னவர் தான் வின்னர். அதாவது 98 அடிச்சாருப்பா, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா? அந்த சான்ஸ்லாம் கிடையாது. ஸ்பெக்குலேஷன் போனீங்கன்னா எய்தர் யூ லூஸ் ஆர் வின் 100%. அப்போ இஸ் இட் ப்ரீஃபரபிள்? எகைன் ஐ வில் கம் பேக். இதெல்லாம் see, when you do a speculation, that means what? I take a risk. இங்கே என்ன பண்ணுறேன்? I eliminate the risk or reduce the risk as a hedger. இங்கே என்ன பண்ணுறேன்? I take 100% of the risk. But that means what? My risk taking ability. நம்ம நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து ஒன்று தெரிஞ்சுங்க. நீங்கள் 2 வீலர் பைக் பண்ணுறவங்களாம் பாருங்கள், அவர் 120 கிலோமீட்டரில் போனாலும் இவரு 120 கிலோமீட்டரில் போக பார்ப்பார். அது அவருடைய ஸ்டைலுங்க. நிறைய நம்மளாம் காப்பி பண்ணுறோம், மற்றவங்க பண்ணுறதை பார்த்து நம்மளும் பண்ணுறோம். we don't understand. how many of you understand about yourself? நிறைய பேர் கிடையாது. ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பற்றி பேச சொன்னால் 5 மணி நேரம் பேசுவோம். நம்மளை பற்றி பேச சொன்னால் 5 நிமிஷம் கூட பேச மாட்டோம். ஏன்னா என்னை பற்றி எனக்கே புரியல, ஆனால் என்னை எல்லாரை பற்றியும் நான் புரிஞ்சு வச்சுருப்பேன். தட் இஸ் அவர் எக்ஸ்பர்டைஸ். we talk lot of things about others, but we do not know what is. நிறைய பேருக்கு ஹோட்டலுக்கு போனோன்னே எவ்வளோ பேர் இமீடியட்டாக ஆர்டர் பண்ணுவீங்க? பண்ண மாட்டோம். நீ என்ன சொல்லுங்கள்? சப்போஸ் நாங்கள் 4 பேர் போனோம், சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார், ஒன்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார், நீங்கள் சொல்லுங்கள், அதில் பேர சார் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் சார், நான் அப்புறம் வரேன்னு போயிடுவார். பிகாஸ் த ரீசன் இஸ் தட் we do not know what we want it. உங்கள் முன்னாடி கடவுள் ஒரு 30 வினாடி தான் வந்துட்டு, இந்த 30 வினாடிக்குள்ளே உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளுங்க, இல்லைனா நான் டிஸப்பியர் ஆகிடுவேன்னா எவ்வளோ பேரால் அந்த 30 வினாடிக்குள்ளே கேட்க முடியும்? எவ்வளோ பேரால் கேட்க முடியும் சொல்லுங்கள்? யோசனை பண்ணுறதுக்குள்ள அவர் போயிடுவார். பிகாஸ் காரணம் என்னென்னா, நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு தெரிஞ்சால் தானே. நீ ஏன் சிஏ படிக்கிறேன்னு கேட்டு பாருங்கள். எங்கள் அப்பா அம்மா சொன்னாங்க படிக்க வந்தேன். இல்லை என் ஃப்ரெண்டு இந்த கிளாஸில் சேர்ந்தால் நானும் கிளாஸுக்கு வந்துட்டேன், அவளை விட்டு நான் என்றைக்குமே பிரிய மாட்டேன். இல்லைனா இந்த வேலைக்கு போனால் தான் சம்பளம் நிறைய கிடைக்குன்னு சொன்னாங்க. யாருமே வித் விஷன், ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அன் விஷன் that I want to be a chartered accountant, not a practicing chartered accountant. I am going to be like this, I am going to be like this. அந்த விஷனோட நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுடைய கோல் கிளியராக இருக்கும். கோல் கிளியராக இருந்தால் ரோடு மேப் கிளியராக இருக்கும். ரோடு மேப் கிளியராக இருந்தால் ட்ராவலிங் கிளியராக பண்ண முடியும். நிறைய நேரத்தில் நமக்கு கோல் தெரியல, கோல் தெரியாதனால ரோடு தெரியல, ரோடு தெரியாதனால ட்ராவல் பண்ண முடியறதில்ல. we get into a lot of problems. So be understand that here the speculators is taking a risk because it's a risk taking ability. The another player is the arbitragers. எவ்வளவு பேருக்கு இந்த வார்த்தை புரியுது? இந்த ஆர்பிட்ரேஜர்ன்ற வார்த்தை எவ்வளவு பேருக்கு புரியுது? ஆர்பிட்ரேஜர்ஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. அதான் ஆர்பிட்ராஜ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. எவ்வளவு பேருக்கு இந்த வார்த்தை புரியுது? ஆர்பிட்ராஜ்னா எவ்வளவு பேருக்கு தெரியுது? சொல்லுங்க. இங்கே இருக்குதுங்க, ஆன்சர் இங்கே இருக்கு.
ஆன்சர் இஸ் ஹியர் இட் செல்ஃப். இதை படித்து கூட சொல்ல முடியலையா, அப்புறம் எப்படி நம்ம நிறைய எக்ஸாமில் பாருங்கள் புக்கை வச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுத சொல்லுவாங்க. புக்கை வச்சு இங்கே எக்ஸாம் எழுதுறதுக்குன்னுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த பக்கத்தில் எந்த ஆன்சர் இருக்குது எங்களுக்கு தெரியாது. இதை கண்டுபிடிக்கிறதுல எக்ஸாம் டைம் முடிச்சு போயிடும். கரெக்டா? டேக்கிங் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மிஸ்பிரைசிங். வாட் யூ மீன் பை தட்? வாட் யூ மீன் பை தட் மிஸ்பிரைசிங்? இப்போ கிணத்து கடைவிலையும் பாலாங்குளத்து வேளந்தாவனத்துலேயும் பெரிய டொமேட்டோ மார்க்கெட் இருக்குது. சந்தை, பெரிய சந்தை, தக்காளி சந்தை. அங்கே வந்து நான் காலையில் அங்கே போனேன்னா டொமேட்டோ ஒரு பெரிய ஒரு கிலோ வந்து 5 ரூபாய்க்கு விற்குது. வேற சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபாய்க்கு விற்குது தக்காளி. வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ, ஐ பை அட் 5 rupees, ட்ரை டு செல் அட் 10 rupees. I am taking advantage of the mispricing between the markets. It's not only tomato, there may be a cotton, there may be a gold, there may be a silver, there is so many articles which there is mispricing. இப்போ by doing this arbitrage, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், பழமுதலில் வந்து அவர் நமக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு துரை தக்காளி 9 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறீங்களான்னு. ஆனால் இங்கே 10 ரூபா விற்குதுண்ணா, நான் 9 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன் துரை எடுத்துக்கிறேன். ஆனால் முதல்ல 2 டன் அனுப்பி விடுங்கண்ணா. அங்கே 5 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிறேன், இங்கே 9 ரூபாய்க்கு விற்றுறேன். இப்போ அடுத்து வாங்க போகிறேன். என்னடா இவர் முதல் 2 டன் வாங்கினார், மறுபடியும் வாங்க வர்றாரு. சார் 6 ரூபா சார் கிலோ. மறுபடியும் ஒரு கேட்பேன், இதுக்கு நான் அண்ணாமலை திருப்பி 9 ரூபாய்க்கு, ஆனால் 8 ரூபாய்னா எடுத்துக்கிறேன். நான் பரவாயில்ல 6 ரூபாய்க்கு பாருங்க, 8 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன். மறுபடியும் சந்தைக்கு போகிறேன், மறுபடியும் ஒரு 2 டன் வேணாம், விவசாயம் முழிச்சிக்கிறான். முன்னாடியே 2 டன் வாங்கினார், மறுபடியும் 2 டன். சார் 7 ரூபானா தருவேன் சார். இல்லை சார். மறுபடியும் துரைக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன், ஆனால் என்ன, ஆனால் 7 ரூபாய்க்கு நான் எடுத்துக்கிறேண்ணா. அவர் பார்க்குறாரு சப்ளை வந்துக்கிட்டே இருக்குது, எங்கேயோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ, நவ் த ப்ரைஸ் ஹவ் பீன் நியூட்ரலைஸ்ட், ரைட்? ஐ cannot do any business. So the arbitrator helps the market to neutralize the price mismatching between the market. நிறைய பேர் வந்து இந்த புரோக்கர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே வாங்கி இங்கே விற்கிறாங்க, இங்கே வாங்கி அங்கே விற்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் த மார்க்கெட். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் மார்க்கெட்டாக இருக்கும், எல்லாம் மார்க்கெட் இருக்காது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? The speculators provide liquidity and volume. அதுதான் அவங்களுடைய ரோல், ஸ்பெக்குலேஷன். The hedgers provide the depth. The arbitrators assist in proper price discovery. And the speculators willing to take risk. Hedgers want to give away the risk. This is what I explained to you. These are all the role. Now, how we are going to use these derivatives? இது எப்படி பிஸ்னஸில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்? Reduce the exposure risk by hedging. The speculation and mixed application, invest with the use of leverage and financial engineering, derivative complete markets, create a payoff unattainable from the conventional financial instrument, helps in risk allocation in the market. Sir, please, sir, please. நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் இருந்ததே பெருசு. சார், தேங்க்யூ. I don't know how to thank you, sir. In fact, it was a fantastic. Actually, we had no plan to stay back to listen to your wonderful speech. We just wanted to be present here during the opening and then go somewhere because we got a program to go out. But it was so interesting that, we were actually, we thought of listening to you as long as possible. Thank you very much. Another day, we'll certainly, and we should all thank him because, his expertise is being offered to you like this. This is something, which very precious. And he is doing it, all because we requested him to do so. And as I told you, it is just, a voluntary service that is being offered by him. Thank you very much, sir. Thank you. He is a leading lawyer of Coimbatore. So half of this, what he was talking or anything, he conducts it. I am an architect. But just before I was coming here, for the last 1 hour, we were doing the data. We were entering into a contract. We were working on the contract documents. And when we were talking about price, we were entering into price variation classes, PVC classes. And finally, an arbitration clause was written. If there is a dispute between this man and everything, sole and single arbitrator will be Ramni Shankar by name. His decision will be binding on both of them and they have to sign. So in anything what you are doing in life, whether you are doing business, whether you are doing any sort of thing, all these things will be useful to you. And I am thankful to him. And telling about him, he started his career along with me as a management man
And then from there, step by step, he has gone. He has reached the height. We are proud of him. We are thankful to him. And we are thankful to our trustee and our member, Prabhu, for this wonderful arrangement. And we are very happy that this crowd is there. The hall is full. We are very happy as the RAMNAGAR Suburban Society. We are very happy. Thank you. ரிசப்ஷனுக்கு போகணும். ப்ளீஸ் Look forward. Some relax or a break, or we'll continue. Okay, we'll continue. Okay. Because this is a very lengthy subject. Up to what time, sir, our session? 7:30. I think we are already 7:25. If you are interested, we'll continue for another 15 minutes, or we'll have one more session. And it depends on your reception. And okay, and I'll check with the Prabhu sir. Sir, the door close by. What are the futures? Now I said that instead of forward contract, the government is introducing the futures. What do you mean by futures? Future is a contract. The futures are exchange traded contract to sell or buy financial instrument or a physical commodities for a future dealing at an agreed price. The forward contract உடைய modification தான் futures contract. The forward contractsல என்னென்ன limitations இருக்கோ அந்த limitations எல்லாத்தையும் change பண்ணி without limitations, of course subject to some kind of market instrument. So we introduced called futures. நான் அதுக்கு தான் ஒரு உதாரணம் சொன்னேன். சார் NVN சார் இருக்கும்போது we introduced for a future for a third party intervention. Here இங்கே என்ன வருதுன்னு சொன்னால் the market intermediaries, the stock exchange. The stock exchange or a commodity exchange, for that sense, or a forex exchange or anything which is called an exchange. Exchange is a legal body and which is through which the contracts are traded. இப்போ ரெண்டு விதம் நீங்கள் பேசிக்கலி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். When you go to a market, you buy and sell the goods or services, right? நீங்கள் ஒரு காஸ்மெட்டிக்ஸ் கடைக்கு போகிறீங்க, இல்லை ஒரு ப்ரொவிஷன் ஷாப் போகிறீங்க, ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா பணம் கொடுக்குறீங்க, பொருளை வாங்கிக்கிறீங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பாட் மார்க்கெட். இமீடியட்லி செட்டில்டு அக்ராஸ் த டேபிள். முன்னாடி அதெல்லாம் வி கால் இட் இஸ் அன் OTC எக்ஸ்சேஞ்ச், ஓவர் த கவுண்டர். வி கால் நவ் டேஸ் தட்ஸ் நாட் ரெலவெண்ட். And that is a spot. Now we discuss the forward. That means that we enter into a contract where the goods or services which are deliverable at a future date, at a forward date. That is called a forward contract. I am just recapping everything. And now we introduced another word called futures. How the futures are different from this difference between a forward and a future contract. This forward is not a traded contract. That is between me and Prabhu sir. This is called a bilateral. இதை யாருக்கா நான் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு விற்க முடியுமா? விற்க முடியாது. நீங்கள் மோஸ்ட்லி சின்ஸ் யுவர் ஆல் பீயிங் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் படிக்கிறீங்க, why any instrument, financial instrument, how it is traded, on what basis it is traded. எந்த பொருள் ட்ரேட் பண்ண முடியும், எந்த பொருள் ட்ரேட் பண்ண முடியாது, எதெல்லாம் ட்ரேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அந்த ட்ரேடோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன? இதெல்லாம் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் நம்ம டெய்லி நடக்கிறதா. நீங்கள் சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே வந்தவுடனே நீங்களாம் முடிக்கிறீங்க, ஏதோ இவர் பெருசாக சீரியஸாக ஏதோ கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்கள் ஒரு சோப்பு வாங்குறீங்க பணம் கொடுத்துட்டு என்கிட்ட, ரைட்டா? இதில் எப்படி சோப்பு வந்தவுடனே என்ன ஆகுது? அந்த சோப்புக்கு மறுபடியும் நீங்கள் எனக்கு பணம் கொடுத்துட்றீங்க இல்லையா? நான் திருப்பி அந்த சோப்பு உங்ககிட்ட கேட்க முடியுமா? தட் மீன்ஸ் வாட்?
That means what? ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டூடெண்ட்டாக பதில் சொல்லுங்கள். That means what? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன? There is a transfer of ownership. சோப்பு எங்கிட்ட இருக்கு, என்னோட சோப்புங்க அது. இந்த வீடு எங்கிட்ட இருக்கு, என்னோட வீடு. நீங்கள் பணம் கொடுத்து வாங்கியாச்சுன்னா யாரோட வீடு? என்னங்க இது ஏன் சொல்கிறதுக்கு தயங்குறீங்கன்னு புரியல எனக்கு. யூ பிகம் ஓனர். தட் மீன்ஸ் வாட்? த டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டி ஆஃப் த ஓனர்ஷிப். ஒரு ட்ரேடு பண்ணும்போது இதாங்க நீங்கள் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும். எனி ட்ரேட் ஃபார் தட் சென்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப், that is a more important. That is how the tradable is there. இது physical commodityக்கு ownership transferability நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ரைட்? How many of understand the check? செக்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா, முடியாதா? நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்கன்னா நான் அடுத்து கிளாஸ் ப்ரொசீடே பண்ண மாட்டேன். ரைட்? What do you mean by that word? இதெல்லாம் க்ரக்ஸ் ஆஃப் த காமர்ஸுங்க, ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின்ங்க. ப்ளஸ் டூவில் வர்ற சப்ஜெக்ட்டுங்க இதெல்லாம். ப்ளஸ் டூவில் வர்ற சப்ஜெக்ட்டு செக்கு, உண்டி, ப்ரோனோட்டு, பாண்டு, ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், இதெல்லாம் ப்ளஸ் டூவில் காமர்ஸுக்கு வர சப்ஜெக்ட்டுங்க. நம்ம சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு ப்ரிலிமினரி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இது கூட இன்னும் நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியல. என்ன அர்த்தம்? ஒன்று தெரிஞ்சு சொல்லாமல் இருக்கணும், இல்லை தெரியாமல் இருக்கணும், இல்லை எதுக்கு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இவர்கிட்ட இதுக்கடா வம்பு அப்படின்னு இருக்கணும். கரெக்டாக? இந்த 3 தான் இருக்க முடியும். நீங்கள் இதில் எந்த கேட்டகரியில் இருக்கீங்க? அதுக்கும் பதில் இல்லை, அதுக்கும் பதில் இல்லை. நான் என் கிளாஸில் இந்த மாதிரி யாராவது கிளாஸ் எடுக்கும்போது பேசாமல் இருந்தான்னு வச்சு நான் கிளாஸ் விட்டே போயிடுவேன். உண்மையிலே சொல்கிறேன். இது என்னுடைய டெண்டன்சி. ஏன்னா இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாதாங்க நாலேஜ் வளரும். கேள்வி கேட்கணும், டவுட்டு கேட்கணும், தப்பாக இருந்தாலும் பதில் சொல்லணும். அப்போ தான் நமக்கு இன்ட்ராக்ஷன் வரும். அப்படியே உடனே உட்காந்து இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்துச்சு, மைண்டு மட்டும் எங்கேயோ ஓடிட்டு இருக்கு. 7:30 மணி ஆச்சு, இருந்தாலும் என்ன அறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு, எப்போ விடுவாருன்னு தெரியல. பின்னாடி வர பையன் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான், பைக்கு காணோம், இதை காணோம். மைண்டு இங்கே தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது, நிறைய பேருடைய மைண்ட் வாய்ஸ்லாம். பிரபு சார் 7:30 மணிக்கு தான் கிளாஸ் சொன்னார். இவர் இது வரைக்கும் இப்போயே அறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இது எப்போ முடிப்பாருன்னு தெரியல. பஸ்ஸு வேறு இல்லை, வீட்டுக்கு போய் சேரணும், மழையாக இருக்குது, டிராஃபிக் வேறு. இதுதான் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அம்மா வேறு தேடுவாங்க. நான் 7:30 மணிக்கு 8 மணிக்கு வந்துடும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். இங்கேயே 7:30 ஆகி போச்சு இல்லையா சார்? கரெக்டாக? இதுதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. கரெக்ட். இதே இப்படி தான் நான் அதாவது என்ன எவ்வளோ சிம்பிளாக அவர் ஒரு கேள்வி நான் வேறு விதமாக கேட்டால் அவர் வேறு விதமாக அதுக்கு பதில் சொன்னார். எங்கிட்ட ஒரு எம்காம் கோல்டு மெடலிஸ்ட், நான் கேஎஸ்பி பம்ப்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஹச்ஆர் டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அக்கௌண்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்துச்சு. இஸ் அன் எம்காம் ஃப்ரம் ஏ ரெப்யூட்டட் காலேஜ். ஃப்ரெஷர். ஒரு ஃப்ரெஷர்கிட்ட போய் நான் போய் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கேள்வி கேட்க முடியாது. நான் என்ன சொன்னேன், எம்காம் படிச்சிருக்கீங்க, +2 காமர்ஸு, பிகாம் காமர்ஸு, எம்காம் காமர்ஸ், ரைட்? நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ஒரு சின்ன சப்ஜெக்டில் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். நான் என்ன கேள்வி சார்? ஒரு கஸ்டமர், நான் உங்களை இப்போ பேங்க் அக்கௌண்டண்ட்டாக என்னுடைய அக்கௌண்டண்ட்டாக போட்டாச்சு, நீங்கள் தான் எங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர். ஒரு பார்ட்டி செக்கு கொடுக்குறாரு. நீங்கள் எப்படி, அப்போல்லாம் டேலி கிடையாதுங்க, இப்போனா டேலி இருக்குது. நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, டேலியில் போட்டால் அது மாதிரி எது டெபிட் கிரெடிட்லாம் நம்ம கண்டுக்கவே தேவையில்லை, அதுவே தானாக பண்ணிவிடும். அப்போல்லாம் டேலி கிடையாது. நான் இருக்கும்போதெல்லாம் மேனுவல் அக்கௌண்ட்ஸ். இப்போ கேட்ட ஒரு கஸ்டமர் செக்கு கொடுக்குறாரு, எப்படி என்ட்ரி போடுவீங்க புக்கில் அப்படின்னு கேட்டேன். சார் இது அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் சார், இது அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் சார். எப்படி சார்? நியாயமான பதில், கரெக்ட். அவர் சொன்னதான் அது கரெக்ட். அவுட் ஆஃப், இது மாதிரிலாம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லித்தரல சார் அப்படின்னாரு. சரி, நான் இந்த கேள்வியை உங்களுடைய தியரிட்டிக்கலி கேட்குறேன். ஜேர்னல் தெரியுமான்னு. சார் என்ன சார் +2 படிச்சிருக்கிறேன், ஜேர்னல் தெரியுமா? ரொம்ப இன்சல்ட்டிங்காக கேள்வி கேட்குறீங்க சார். சரி, ஜேர்னலைஸ் த ஃபாலோயிங், இப்படி தானே கேள்வி வரும் எக்ஸாமில், கரெக்டாக சார்? ஜேர்னலைஸ் த ஃபாலோயிங், அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. செக் பெய்டு இன் டு பேங்க், ஜேர்னலைஸ் இட் அப்படின்னா. என்ன சார் இது கஷ்டம்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார், கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டார், கரெக்டா? அதானுங்க, கரெக்டாக இல்லையா? இதுக்கும் தலையாட்ட மாட்டேறீங்க. இதை தாங்க நான் முன்னாடி கேட்டேன் அப்படின்னா. இந்த கேள்வியை தான் ஒரு கஸ்டமர் செக்கு கொண்டு கொடுக்குறாரு, நீங்கள் எப்படி லெட்ஜரில் என்ட்ரி போடுவீங்கன்னு கேட்டேன். தெரியல நீங்கள். இதுவே செக் பெய்டு இன் டு பேங்க்னா மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார், பிகாஸ் டெபிட் த ரிசீவர், கிரெடிட் த கிவர். தெரியுமா புக் கீப்பிங் ரூல்ஸ்? எவ்வளோ பேருக்கு 3 புக் கீப்பிங் ரூல்ஸ் தெரியும்? சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். சார்
இதுதான் சார் தப்பு, இதுதான் சார் தப்பு. இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ எப்பயோ படித்ததெல்லாம் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி கேட்டிங்கன்னா என்ன சார் பண்ணுறது? நாமினல் அக்கௌண்ட், ரியல் அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட், ரைட்டா? ரைட்டா? டெபிட் த ரிசீவர், கிரெடிட் த கிவர், டெபிட் த goods what's comes in goes out, credit goes out, debit the expenses, credit the loss and ரைட்டா? ஓகே. இதெல்லாம் ஜென்மத்திலையும் மறக்கக்கூடாது. இல்லையா சார்? ஜென்மத்திலையும் மறக்கக்கூடாது இதெல்லாம். நான் 11ஆம் கிளாஸ் நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் +2 கிடையாது. நாங்கள் படிக்கும்போது 11th ஸ்டாண்டர்ட். நான் தான் லாஸ்ட் பேட்ச் 11th ஸ்டாண்டர்ட். அதுக்கு பிறகு தான் 10 + 2 + 3 வந்துச்சு. ஓகே, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ரைட். நவ் த ஃபார்வர்டு கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் நாட் ட்ரேடட். எதுக்கு இந்த கொஸ்டின் நான் வந்துச்சுன்னா, நெகோஷியபிள் சொன்னார். செக் இஸ் ஏ நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ரைட்? ஹவு இட் பிகம் ஏ நெகோஷியபிள்? It's a transferability. You can transfer from one person to another person. It is provided in the Negotiable Instruments Act. You should know that there is a relevant portion of the Negotiable Instrument Act. Is a fixed deposit is a transferable or not? Why? இதான் என்கிட்ட உள்ள ப்ராப்ளமே. ஏன்னா எஸ் ஆர் நோவில் 2 பதில் தான் சொல்ல முடியும். ஒன்று எஸ் சொல்லலாம், இல்லை நோ சொல்லலாம். கரெக்டாக சார்? எஸ் சொன்னீங்கனால கேள்வி, அதுக்கு ஏன் கேட்கணும், நோ சொன்னாலும் கேட்கணும். why it is not transferable? It is an asset, இல்லையா? Fixed deposit is a financial asset. Bond is a financial asset. Check is a financial asset. Debenture is a financial asset. Equity shares is a financial asset. There are all kind of financial assets. When these are all the transferable assets, why fixed deposit is not a transferable nature? It's not transferable. You are correct. Your answer is correct, but you should know why. Because fixed deposit is on the name of the person. The condition itself is not a transferable nature, which is not included under the Negotiable Instrument Act. Only the person hold the names inscribed can only encash it. Right? The upper negotiable instrument. இங்கே அதுக்கு தான் கொண்டு வரேன். இதெல்லாம் எதுக்கு நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக போகிறேன்னு சொன்னால், இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. why the contracts? Because we are going to trade in a different product now. We are moving from a commodity, சோப்புலேருந்து தக்காளிலேருந்து we are moving towards a different kind of segment. அப்போ இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறோன்றதுக்கு நமக்கு புரியாது. அதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பேசிக்காக ஐ எம் டேக்கிங் ரொம்ப டைம் எடுத்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பிகாஸ் திஸ் வில் டேக் மோர் டைம். இன்னும் வி ஹவ் லாட் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ் டு கோ. வி டோன்ட் ஹவ் டைம். சார், another 10 minutes, sir? We will have? Or we will have another session? Or இன்னொரு ஓகே. இல்லை, பதில் சொல்லலை, அவங்கள டைம் ஆகிடுது. சரி, ஓகே ஓகே. But probably 10 minutes we will complete that. So the tradable, because we are not trading in these futures, what we are going to trade is that we are going to trade a contract paper. We are not going to trade on the goods. மறுபடியும் நான் திருப்பி சொல்கிறேன். The forward contract is not tradable because it is a bilateral nature between me and Prabhu sir, which is not transferable nature, whereas the future is traded through the exchange. How it will be tradable? Why it should be tradable? What value it has got to trade? Because any trading should have value, இல்லையா? ஒன்றுமில்லாத பொருளை நம்ம ஏதாவது காசு கொடுத்து வாங்குவோமா? எனி ப்ராடக்ட் should have value. அந்த வேல்யூ இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ண முடியாது. ட்ரேடிங் பண்ண மாட்டோம். ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறது போய் யாராவது காசு கொடுத்து வாங்குவோமா? இப்போ ரோட்டில் போகிறோம், காற்று சுவாசிக்கிறதுக்கு யாராவது காசு கொடுத்து வாங்குறோமா? ஆனால் அதுவே லேபில் போயிட்டு ஓட்டு வாங்குறதுனா காசு கொடுக்குறோம். கரெக்டா? ஏன்னா அங்கே நம்மளால் ப்ரீத்திங் பண்ண முடியல. ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் ஆக்சிஜன் காசு கொடுத்து வாங்கினா தான் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். தெர் இஸ் அ வேல்யூ ஃபார் தட், பட் தெர் ஆர் சம் வேல்யூ விச் இஸ் வி டோன்ட் பை தட். ஸோ why tradable? Trading through the exchange, we will explain later. Then the forward contract is a customized. That means what? It is not a standardized. There is a difference between customized and standardized. கஸ்டமைஸ்னால் எனக்கு சாருக்கு உள்ள அக்ரி. ஒரே பொருளை நான் ஒரு விலைக்கு விற்பேன், அதே பொருளை சாருக்கு வேறு மாதிரி கூட விற்பேன். அது எனக்கு அவருக்குள்ள அண்டர். இவர் he cannot question me. என்ன சார், 1 சென்ட் எனக்கு 5 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்றீங்க, அதே 1 சென்ட் அவருக்கு 4.5 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்க. he cannot question me. It is between me and him. You cannot interfere. It's a customized. Whereas in the future are standardized. Once நான் ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் கொண்டு வந்துட்டேன்னு சொன்னால் இவருக்கு ஒரு மாதிரி அவருக்கு ஒரு மாதிரி நான் பண்ண முடியாது. They have to adopt the standardization. What is standardization? We will go into later. Then counterparty risk exists. In a bilateral contract, either I may not agree or
Prabhu sir may not agree. In that case, then that will lead to a litigation. So there is a counterparty risk. But whereas this counterparty risk does not exist when you do through the transaction through the exchange, because your trade is guaranteed. The exchange guarantee your transactions. So there is no question of, going back or failure of the transaction or not fulfilling the obligations. Okay. The poor liquidity, because the forward contract is a customized, is nothing to do with the market. There is no poor quality, and whereas this very high quality. Today in the stock exchange, today 70% of the trading volume, today the NSE volume was 2,50,000 crore. Evlo? 1 lakh 2 lakh 2 lakhs crore. That is the volume taking place. That is 80% of the volumes are taken by high liquidity. See, any market, if you want to do a market, namalla yen Pothis porom, Sridevi porom, chinna kadaikku pogama, because you have varieties, you have volume. 100 sarees edukalam, 500 vesti edukalam, eppudu chudidar edukalam, chinna kadaikku pona edukka mudiyadhu. More liquidity. Why we go to big hotels? Because you have more varieties. So any market should have a high liquidity. Liquidity illada market la ungala business panna mudiyadhu. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் 2 டிரான்சாக்ஷன் தான் நடக்குதுன்னா அதில் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது. யூ நீட் டு ஹவ் ஹை வாலடைல், ஹை லிக்விடிட்டி அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ஒன்லி ஆன் மெச்சூரிட்டி. இப்போ நானும் சாரு கான்ட்ராக்ட் போடுறோம், 3 மாதம் கழிச்சு தான் நான் பணம் தருவோம்னா 3 மாதம் கழிச்சு தான் பணம் தருவோம். அதுக்கு நடுவில் பணம் வராது, கேஷ் ஃப்ளோ இருக்காது. பட் வேரஸ் த இன்டர்மீடியட் ஃப்ளோஸ், பிகாஸ் த மார்ஜின் சிஸ்டம், எவ்ரி டே தெர் இஸ் எ மார்ஜின்ஸ் மார்க்கிங் டு த மார்ஜின், தட் இஸ் அ மார்க்கிங் டு த மார்க்கெட். எம் டு எம் எவ்வளோ பேருக்கு புரியுதுன்னு தெரியல. மார்ஜின் டெய்லி கேஷ் பே அவுட்டு கேஷ் பேயின்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். டெய்லி மார்க் டு மார்க்கெட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ப்ராடக்டை மார்க் டு மார்க்கெட் பண்ணி, இதெல்லாம் பெரிய சப்ஜெக்ட். மார்க் டு மார்க்கெட்னா என்ன, ஹவு இட் இஸ் இம்பேக்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுங்க த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் த நாலேஜ் யூ ஷுட் ஹேவ் எனி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபார் தட் சென்ஸ். இன்றைக்கி நிறைய கம்பெனிலாம் வீணாக போகிறதுக்கு காரணம், they don't understand what is the cash flow management. Cash flow is the more important in any business, whether positive cash flow or a negative cash flow, whatever may be. Cash flow, நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்சல்டண்டாக இருக்கேன்னா நான் அந்த கம்பெனியோட கேஷ் ஃப்ளோ தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பேன். வாட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கா, என்ன இருக்குது, அதுதான் பார்ப்பேன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. அப்போ நீங்கள் பின்ன யூ ஆர் கோயிங் டு பி அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ மீன் பை த கேஷ் ஃப்ளோ. பேங்க்குக்கு லோனுக்கு போகிறீங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் போகிறீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கேஷ் ஃப்ளோ. தென் ஸ்கொயரிங் ஆஃப் நாட் பாசிபிள். Here it is possible. Every day you can buy and sell, you can square it up. 100% delivery based. Here it is not that. You can either delivery based or you can square off. So this, up to this, I think I will stop this. And probably there is too much. Till that time, till any doubts or any clarifications? No? Good. Thank you, sir. Good night, sir. Correct? Thank you so much. Thank you so much, sir. If you permit, we will continue the sessions. Yes. Okay? Because this is a very big subject. Thank you. Thank you very much, sir. Actually, in fact, I think, friends, you all will agree that you are in a better place than 1 hour before what position you were on derivatives. And you must know a good career and a good position, what is the derivative for you. Can you tell me, any one of you, can you tell from the inputs that is given by our guest speaker, for your great future in any field as a financial person, what is the derivative product, that underlying asset, what is the underlying asset? Can you tell me? What is the underlying asset for your great future? Good. Yeah, basically you have to qualify yourself. Second, the knowledge. Mere qualification alone will not help you. He ended with cash flow. The knowledge is his cash flow. He is able to, flow it to you in a manner in which you are able to understand that. So both your qualification and as well as the knowledge is your underlying asset for your success in future. I think next, if you all agree, we will have another session where he will be able to further explain. Now it's all basic things only has been given to you today,
And I request you to go through the subject before you come to the next class. I will, at a convenient time to our guest speaker, I will fix another program for 2 hours so that you should be in a position to interact with him for your better, because he's got the entire underlying asset in him, the derivative. He will just flow it to you only when you ask questions to him. And the next session will be more technical. Now he has taken only a preliminary basic introduction, and for that you must come prepared. Otherwise you will not be able to get the full knowledge out of him. So I request you all to join in the next session, which I will find out his convenience. We will decide and let you know. But I think on behalf of all of you present here, I sincerely thank my good friend ANNAMALAI sir for an excellent presentation of the very dry subject derivative. And you will have a lot of options in future to get his knowledge. Thank you. Thank you for everybody who have come physically here and also I think on online. And I sincerely thank that this lecture series will go very successfully for the benefit of all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you.